Boa tarde a todos, sejam todos Good muito afternoon, bem-vindos. everyone. Estamos iniciando aqui Welcome nosso webinar de as we begin resultados our do terceiro earnings trimestre call de for the third 25. quarter of 25. A gente vai iniciar com We'll uma breve begin with apresentação dos a resultados do trimestre quick presentation of our e, ao results final, a in gente this vai abrir quarter, and para then after perguntas e we'll open respostas, up né? As perguntas e respostas podem to ser feitas pelo Q&A, chat, pelo and this can be done Q&A, by ou, the se chat desejarem, a gente pode abrir o microfone or diretamente. even by mic Essa opened. reunião ela tem tradução simultânea para o We also inglês have e simultaneous o translation into webinar será English, totalmente gravado e disponibilizado and this will no be site de RI da companhia. Então, provided dando on the início aqui à company's IR. apresentação, o terceiro trimestre de And so this 2025, nós will, tivemos uma we'll receita start off with our operacional líquida de presentation. We had 433 a net milhões revenue of 463 mil, com um EBITDA ajustado de 453,000 446 with an milhões adjusted EBITDA of 218, 446 uma million margem de and a margin of 33,7% e um lucro líquido de 33.7% and a net income of 42,076. O ROIC dos últimos 12 42,060. meses And the fechou em ROIC in the last 12 months ended 12,9%, with e o custo da dívida 12.9%, também nos últimos and the 12 cost meses, of debt pós also in the imposto last de 12 renda e months contribuição social, de for income tax 8,8% ao ano. E a and social dívida contributions of líquida EBITDA ajustada 8.8% a year. 2,06, Then the uma queda adjusted net importante em debt to relação EBITDA ao ratio, trimestre anterior, que havia 2.06, fechado em an important drop, 2,3. which had dropped from Quando nós 2.3. olhamos aqui a receita total, nós Um, tivemos uma and elevação then when de we look at the total, 4,8% em relação ao segundo we trimestre de have 25 e an elevation 4,7% em and relação ao terceiro trimestre de 4.7% in 24. regards to the third quarter of E 24. nós, Then we have 10,5% foi a representatividade 10.5%, das which was the exportações no representation terceiro of the trimestre, exports in the third 10,7% em quarter, 2025 e 10.7 in 7,4% 25, neste and trimestre. 7.4 in E this o quarter. EBITDA, And the nós EBITDA, tivemos uma elevação de we had an 15,9% elevation of em relação ao terceiro 15.9% trimestre de compared 24 to the third e quarter of 24 14,6% em and relação ao segundo trimestre de 14.6% in 25. regards to the second Então quarter foi of 25. bastante So bom this was resultado very neste mês, significant uma results this margem month de and a margin of 33,7%. 33.7%. Quando nós olhamos o lucro líquido, nós When we look at our tivemos net income, incremento we aqui, had an para increment. entender esse Just to give verde you an escuro, idea, é o lucro the dark green recorrente, is sem ativos the recurring biológicos, profit esse without verde claro são os biological ativos assets. biológicos, The e o cinza que aparece light aqui no segundo green trimestre de are the 25 são biological greens, créditos and then you tributários have de a IPI tax credit não of recorrentes, que nós reconhecemos IPI uma ação no segundo that are trimestre not de 25, recurring, que as we had ganhamos, né? a lawsuit in the Mas second quando nós quarter olhamos of aqui o lucro 2025 that we won, recorrente, nós tivemos and uma elevação de we registered, right? So we had a 72,3% em relação ao recurring segundo profit of trimestre de 25 72.3 e compared to the second quarter, 32,8% em relação ao and terceiro trimestre de 32.8% in 24. regards to the third Os ativos quarter of biológicos 24. The biologicals teve uma valorização nesse had trimestre de significant 2.239, menor increase in do value, que no which was trimestre anterior, lower em que than nós in the reconhecemos a previous aquisição quarter, where também we de uma recognized also floresta, the um acquisition of a ativo florestal que nós forest temos no Rio Grande do Sul, asset destinado that à we have in usinagem. Rio Grande do Sul with the Então, o Rossins, terceiro and trimestre fechou the no third total aí quarter de ended with 42 a total of milhões e 42 76 mil million and reais em lucro líquido. 76 thousand Quando reais nós of net entramos no income. When we segmento get into the de segment embalagens for sustentáveis, packages, embalagens de sustainable papelão do lado, packaging and o corrugated cardboard, mercado como um todo the teve uma market as a evolução em whole relação ao terceiro had trimestre de major 24 evolution de in regards to the third quarter of 0,9% 24 of e em relação ao 0.9%, segundo trimestre and in regards to the second 7,5%, quarter, que é resultado 7.5%, principalmente da which sazonalidade is do mainly período. due to the seasonality in the Em period. metros quadrados, So a in evolução foi square semelhante, meters, the 1,6% em evolution relação ao was terceiro trimestre de significantly 24 similar, e and 7,5% em we relação ao had segundo a trimestre de 25. 7.5% in regards to the second Quando quarter of nós olhamos 24, especificamente para a 25. Irani, nós Sorry. So tivemos when we uma look at queda de Identity volume em relação specifically, ao we ano had passado, a terceiro drop in trimestre de volumes 24, e in regards tivemos to uma evolução last de year, and an 2,5% em evolution relação of ao segundo trimestre de 2.5% 25. in regards to the Essa second queda quarter ela of se deve a 25. uma This nossa drop is política mainly due to de our valorização um, da uh, rentabilidade em policy detrimento de to value volumes, né? Nós tivemos profitability to the uma detriment queda of de volumes porque volumes. nós fomos We had a bastante drop in volumes firmes because no we were repasse de very preços firm in ao longo price desse transfers último ano todo. A over gente the vai ver mais à last frente year. que I foi will uma, see uma up evolução de ahead. preços bastante This was an substancial evolution that e was a very recuperação de significant, volumes ela and the acaba recovery acontecendo also of volumes naturalmente that na takes medida em place que o mercado naturally as fica the mais market aquecido no segundo semestre. becomes more heated in the second Quando nós semester. olhamos aqui em metros So when quadrados, we nós look at tivemos uma this in evolução de square meters, we had an 3% em evolution relação ao of segundo trimestre 3%, e uma queda um, de 8,3% em and a relação ao drop terceiro of trimestre de 24, 8.3% in regards to the fazendo aqui third quarter of 83 24. milhões So that 931 mil represents metros about 83 quadrados. million. Os nossos And preços, como eu falei, nós our tivemos uma prices, as I evolução, mentioned, we had an fechamos em evolution
and we closed with 6,192 reais per ton and 2.1% above the second quarter. And we had an elevation in the pricing, which is the residual of the price increase we had. And then in regards to the second quarter of 24, we had an evolution of 14.1%. So this is very significant, quite higher, a bit higher than the inflation in the period. And also due to the increase in the scraps, which elevated our costs, and that made our price transfer become a little more intense. And this is the average price, and that's 1.6% above the second quarter and 14.6% above the third quarter of 24. Esse é um dos principais motivos, né, da nossa rentabilidade ter evoluído, mesmo com o aumento das aparas. That's one of our main reasons Cair nesse trimestre, for the profitability to evolve. Mas esse However, this price transfer was really important for our profitability in the company over the period. Now, when we get into the paper for packaging, which is what we sell to the market, we had an evolution in our total sales of 0.8% in regards to the third quarter of 24, with 33,144 tons, 165 tons, sorry, and 27 tons from the flexible packaging and 6,145 of rigid cardboard. And most of this is transferred. There's still volume that we sold, and so it was a little bit better than in the second quarter because we transferred a bit more paper, but we had substantial evolution also in this sale of paper for flexible packaging of 7% and a bit above what we did in the third quarter last semester. And so then we see the paper for flexible packaging, and we had a drop of 1.6% in regards to the second quarter in 25, and an evolution of 0.3% in regards to the third quarter of 24. This drop in regards to the second quarter is mainly due to the depreciation of the dollar. So that influences in revenue from exports due to the drop that the dollar had during this period, and the average prices of the rigid packaging had an evolution of 15.6% in regards to the third quarter of 24, and that's mainly due to the increase in the scraps. And so the scraps were a lot higher than inflation in the period. And in regards to the second quarter, we had an evolution of 1.4%, reaching 3,839 per ton. The price of the scraps with a significant evolution of 17.1% in 1 year, as we ended the third quarter with 1,199, and that's the overall market. And Gucci is the statistical agency that works with the numbers of the scraps in the market, and a drop of 5.6% in regards to the second quarter of 25. So that was very significant. And this drop is going to remain in the next months due to a bigger offer of scraps in the market. When we look at Irani, we had an evolution of 17.4% in the year and a drop of 7% compared to the previous quarter, ending at 1,093 reais per ton FOB. When we look at the leverage, we had a drop that was very significant, 2.2206, and this drop in leverage was already foreseen in our projections, our financial projections. The cycle of investments is here, as you can see in the Gaia platform. This was done after the re-IPO in 2020, and they're at the final stretch with some projects that are still being conducted within the Gaia platform, but most of the investments already happened, and now we'll enter in a phase of deleveraging before we begin any new cycle for investments. So we have a gross debt of 1,752,000,000, a cash position of 681 million, and a net debt of 1
1,071,516. nacional, apenas And most of this 1% is in moeda national estrangeira, currency, only 1% is foreign currency, dessa and dívida no longo most prazo e 89% apenas is no long term, and curto only prazo. Então, nós 11% is uma short term. situação financeira So our financial bastante situation estável, is very stable bem and controlada e very dentro dos well parâmetros que a gente controlled estabeleceu aí within na nossa parameters política de we've gestão established financeira. in our financial O nosso policy, ROIC, ele management policy. começa a Our evoluir em ROIC relação starts evolving when it ao comes momento to pior aqui, quando the nós estávamos worst ainda moment, let's say, when we were still fazendo os investimentos em performing 2024, então teve investments uma in queda 2024. So there substancial, was a mas agora substantial ele drop, inicia but uma now trajetória they de start alta off e with nesse a peak trimestre fechou em trend. 12,9%, And in this quarter, they e ended o at custo da dívida em 12.9%, and the cost of debt 8,8% após was imposto de at renda e contribuição social. Então 8.1% tivemos after income 1,1 tax pontos and percentuais social de contribution. elevação So we had em relação ao 1.1 segundo percentage points trimestre in e regards to the second 2,1 quarter, pontos percentuais em and relação 2.1 a percentage points in 2024. regards Então to essa 2024. evolução So também this evolution está prevista que aconteça e is deve continuar also aí ao longo dos próximos expected to trimestres. happen and should take Em place termos de throughout the next dividendos, quarters. nós Then when it distribuímos comes no to terceiro dividends, trimestre we 25 distributed in milhões the third quarter que deu 26,318, 0,1096 por ação. reaching Nos últimos 12 meses concluídos no 0.3%. And in terceiro the last 12 trimestre, months, nós which distribuímos were completed in the third 169 quarter, we milhões, distributed 0,56, 169 million and 0,72960 por ação, 0.79, dividend yield de a dividend yield of 9,85%, considerando o preço da ação 9.85%, de and that's 7,41% no considering the fechamento da price of data the de 30 de nove de shares for the 2024. closing date of the 30th of September Nós 2024. concluímos o programa Then de we recompra de completed ações de the 2024, buyback nós program, finalizamos no dia 24 de and setembro de we were 2025 able to wrap up e with this, and cancelamos we canceled 9.328.700 ações ordinárias. 9,328,000 O preço médio desse programa de ordinary or recompra common ficou em shares, and the average price was at R$ 7,63 por ação, e o capital 7.63% social per ficou share, dividido and the após o share cancelamento das capital ações was em after the cancellation 230.501.219 of the share was at ações. 230,501. Essa é uma medida And this is a nós temos measure tomado aí that ao longo dos últimos we've been anos, implementing por over the last few entendermos que o years, valor as we das ações understand no that the mercado ele não value of the reflete o shares in valor the market intrínseco does da not reflect companhia the e intrinsic acaba value of the sendo uma company, alocação de capital and that ends up bastante being a eficiente capital nesse momento. allocation that's very efficient at Relançamos this moment. lançamos um novo And programa de so recompra em we relaunched the 2025, que buyback iniciou program in no mesmo dia 2025, do which began on cancelamento the do programa same day anterior, in the com cancellation of the prazo de prior 18 meses e com program with limite de a aquisição period de of 18 months and a limit for acquisition 9.701.034 uh, ações with ordinárias. a total amount Tivemos também of uma emissão de ordinary shares. debêntures para fazer So we frente ao also had projeto an Gaia emission of 5, que debentures é a to be able to handle repotenciação the Gaia 5 da project with the nossa pequena central hidrelétrica São Luís, our small que já hydropower estava plant, previsto and entre os this is what projetos was da already plataforma Gaia, expected mas nós among the Gaia obtivemos a platforms. licença But we also para had the iniciar a obra. license to Demorou begin mais do que with nós this, imaginávamos, and it mas took conseguimos a longer than what we licença e começamos expected, a execução do but we were projeto. able to get São the 120 license, and milhões e essa emissão de debêntures de this 120 milhões com issuance of vencimento em 120 15 anos a million partir da with data da investments emissão. over 15 years from the date of Conseguimos uma emission, taxa IPCA mais we were able to have an IPCA plus 6,6522% ao ano e 6.7% swapamos para CDI a year, menos and that's 1,13 ao ano, considering que CDI acaba sendo minus um custo 1.13 bastante per year, importante, bastante which is a very competitivo, significant o que cost. It's very melhora competitive, a and that nossa, a really nossa dívida à improves medida our que debt esse level, custo dessa dívida as ele é this inferior ao cost custo médio of debt que is nós temos da lower than the dívida como average um todo. cost we have Então foi for the uma debt as a whole. captação So this bem was relevante aqui important para nós e fundraising for fazendo us frente a here, esse investimento. and E quando nós olhamos really os projetos da plataforma helped us Gaia, handle this nós investment. So praticamente when we temos look os at the Gaia principais platform projects, we have our concluídos main e estamos initiatives iniciando complete, então a but we're repotenciação also da São beginning Luís, que é a with Gaia the 5. repotentialization of Ainda San Luis, estamos Gaia aguardando 5, aí a fase and final de we're licenciamento do wrapping Gaia up on the 4, last que é a phase of repotenciação do Gaia Cristo Rei, por isso 4, não está and that's iniciado. why we still O haven't investimento bruto begun this, but revisado da repotenciação da São Luís ficou em 125 milhões e and so we 881. had 125 Ainda million temos dois projetos 831, que and estão we na still have fase two final, projects that are at the a final nova phase. impressora Flexor And Folder Gluer Dual the Stock da new embalagem Santa printer, Catarina, basket que é uma máquina de última folder glue, geração which is a final or da cutting edge Mitsubishi, né, com 87% version de from progresso. A máquina já Mitsubishi está with operando, né, está na fase 87% de progress. performance. E It's o Gaia already in 11, the que é a reforma performance da máquina phase, 5, and que já temos uh, 60% aqui the avançado. A Gaia máquina 11, where we already está have com 65% planejamento advancing. de parada The para machine janeiro has a de planned shutdown 2026. E com isso for nós January concluímos esse investimento aqui de 2026, and 89 that's with milhões, que é a how we're nossa going to be principal completing máquina this. e que vai Our aumentar aí a main produção de machine, which papéis is going to para papelão increase ondulado. paper E é uma for máquina muito corrugated cardboard, competitiva no and it's a mercado very brasileiro. competitive machine.
Com isso, nós concluímos, né, com And esses so with projetos this, todos, nós concluímos aqui we were os able 11 to projetos da complete plataforma the Gaia, 11 projects expected in Gaia que nós platform. havíamos definido desde o início. Nós And fizemos duas tranches de we investimento, had né? two Estamos concluindo aí investment a tranches, segunda and rodada. we're No terceiro completing the trimestre, second nós tivemos round. alguns So in the destaques third quarter, importantes, we né? had Pelo some terceiro important ano highlights. consecutivo, For the third temos consecutive year, reconhecimento da we were able revista to conquer Época acknowledgement from the de Epoca Diversidade, magazine junto com on a Ethos, diversity, along with Ethos, Diversidade, Equidade e Inclusão. Nós fomos and that's on a melhor diversity, empresa equity, do and segmento inclusion. We're papel the e best celulose. company in the Pelo paper quinto and ano pulp segment. For consecutivo, the nós fifth somos consecutive year, reconhecidos we no were troféu recognized and acknowledged at the Transparência, né, da Anifap, na Transparency Trophy categoria of líquida de NIFAC até 5 in bilhões de the liquid reais. category E of nesse up to ano 5 nós billion ficamos reais. entre as 10 And this year, we empresas were e among fomos a the 10 empresa companies, destaque and do we ano. were the highlighted Então, company 5 anos ganhando o for the prêmio e year, esse ano 5 years fomos a empresa winning the destaque, o que prize, and significa this que year we nós were the fomos aí highlight. So that a means empresa que we teve were the company a that melhor, vamos dizer assim, a melhor had, performance let's say, the entre as best que performance têm faturamento among abaixo de 5 those bilhões that de had reais. E somos a terceira revenue empresa below 5 mais million euros. inovadora do And we're setor the papel e third company that's celulose no most Prêmio Valor innovative in the Inovação paper and Brasil pulp sector. 2025. Já havíamos sido no ano For passado, Brazil mantivemos essa 2025, and we posição were able to keep e up with this fomos position. And then finalistas we were também do Prêmio finalists ANEFAC em Boas also in an Práticas de IFAC ESG. award Esse for prêmio best ele practices in reconhece as ESG, and práticas this de ESG recognizes ESG inovadoras practices that are very de várias innovative empresas aí do setor, de todos os in of setores. different E a companies in the nossa equipe sector. aqui So then our team de here also for RI e relações com IR investidores e and investor contábil e financeira, relations que and sempre accounting and está à financial disposição aí dos company, nossos which is always investidores, é o available Odivan, to nosso our CFO e investors, relações com and Ojivan's investidores, o our André, CFO, and nosso gerente de um, relações com Andres, investidores, our a investor Mari, relations manager. Mari analista de relações com is investidores, our com a Daniela e o Ítalo, investor relations e a Giovana analyst, as também well as como analista de Daniele relações com Nitolo, and investidores e Giovanna, novos an negócios. Na área analyst in contábil, o Evandro, nosso investor gerente de relations and new contabilidade, e o business. And then we Alex, have Evandro, coordenador de our contabilidade. accounting E na área manager, and financeira, Alex. nós temos o And in the Marcos, que é o financial nosso area, we gerente have financeiro, Marcos, e o our Emanuel, que é financial um manager, and especialista também que Emmanuel is a está à specialist as disposição aí well. dos That's nossos investidores. working on behalf of our Muito bem, em investors. termos So de great, guys. apresentação, When it comes to era isso. presentations, that's pretty E much agora a it. gente abre aqui um período para And now we'll nós open up uh, to have respondermos a a perguntas aí period que for eventualmente Q&A os nossos pessoal tenha. to answer any questions our team might Obrigado, have. Sérgio. Boa tarde a Thank you, todos. Sergio. Prazer estar com vocês de Good novo aqui em afternoon, mais um everyone. It's a webinar, pleasure né? to be with you guys Bom, once again in vocês another pode webinar. mandar pergunta aqui You could no send me the Q&A ou no questions chat, here in ou the levanta a Q&A, mãozinha in aí the que a gente abre chat, o or raise microfone, tá? hand, and we'll A open up primeira your pergunta mic. aqui é do Guilherme And Nitz, da so XP. the Tudo bem, first Guilherme? Ele question diz o comes from Guilherme seguinte, Nitz at XP, and bom he's saying, dia, look, enfim, tá? on São duas the perguntas, tá? Demanda de papelão do lado. you know, the demand Queria for ouvir um pouco corrugated sobre a cardboard, and he dinâmica de wanted to hear a demanda e little bit of the preços de papelão do dynamic lado. on Quais setores this têm and the puxado a demanda e prices and qual a which sectors expectativa have de been really volumes e preços ao pushing longo demand, and do what's the quarto expectation for trimestre volumes and prices deste ano? throughout the fourth E quarter também, this se year. puderem comentar qual a And also, if expectativa you para could talk about the 2026. expectation for Então, primeiro da 2026. demanda, e depois tem uma segunda de custos. And Quem then sabe respondemos essa da you demanda have, primeiro. first we can talk about Sim, demand, and then we'll get Abraço. into the second one on a costs. demanda That's do okay. segundo semestre, como Yes, esperado, ela the demand for the second tem quarter, as vindo dentro da expected, expectativa. has come in line with O mês de expectations. outubro foi bastante The month of bom em October termos was really good when de it comes fechamento to do mercado como um todo. O closing mês de for the setembro também, os market números as a whole. divulgados pela And Empapel so the foram numbers em disclosed linha by com as Papel were in expectativas. line with Então, estão expectations. dentro da And sazonalidade so they're esperada do all segundo in line with semestre, the né? seasonality expected for the second semester. E a nossa And expectativa é que se mantenha our assim até o final expectation do is that ano. Não this will be temos tido kept nenhum till the tipo end of de the year. surpresa. So no big E para o ano surprises. que But vem, as for projeções next que a year, the Empapel divulgou, projections eles that fazem uma Papel has projeção disclosed, they have a apoiada pela Fundação projection that's Getúlio normally Vargas, né? supported by E a the projeção hoje Getúlio para o Vargas cenário Foundation. moderado é em And the torno de projection for 2% de this is crescimento about 2% em growth 2026. in Os 2026. setores que têm puxado a demanda, Sectors that um have really deles been é um que nós levering temos uma demand. exposição One of boa, them que is é one aqui o where we have pretty segmento good de exposure frigoríficos, to, né? which is the Tem tido uma butcheries dinâmica, and mesmo um, com a questão das animal taxas americanas, protein houve sector. um So even redirecionamento with da venda the para outros rate, mercados, American rates, there's been e nós temos tido redirecting to other uma markets, and excelente um, demanda desse we've really segmento, had além do excellent segmento demand. de Besides, of course, alimentício, que tem tido the uma food performance sector, também which has had resiliente, né? significant performance as well. Principalmente em And função da so massa salarial that's mainly que due se to the mantém bem salary alta, né? Os levels that números have been foram kept divulgados at a ontem peak aí
numbers were disclosed desemprego yesterday. continua nos níveis Unemployment históricos, a massa continues at salarial historical minimum no rates, pico and histórico, isso evidentemente this, ajuda of course, bastante nesse helps segmento a lot with this segment. de
alimentício, né? For Muito the food, embora tenha in um the food nível de sector. And of endividamento course, das there's still a famílias debt level preocupante, among mas a families, gente which não is vem concerning. sentindo, pelo So menos we por don't enquanto, see, nenhum tipo uh, de we haven't been estresse de feeling any kind demanda of no segmento stress alimentício, que é for responsável por demand in quase the 70% da nossa food demanda sector, which is específica responsible for e almost mais de 70% of our specific 50% demand and another do mercado 50%, como um let's todo. say, of the Lindo? market as a whole. So, Ele pede Lindomar, também sobre preços. Comentário Até a aqui. gente he's já also fala. asking about the prices. Sure, we'll Fala, already Lili. cover that. Pode ir. Perfeito, Sérgio. Acho que Yeah, so I você think colocou muito bem aí como é que está you evoluindo aí o were very segmento de clear on the granulado, evolution né? of this segment for Eu corrugated cardboard. complementaria em relação a I preço, a would gente just vem add on that conseguindo in regards to manter os nossos prices, we've been preços able de to keep up with ajustes our prices and implementados aí no adjustments início and do ano. Então, a that gente não have vê been nenhuma perspectiva implemented de in the beginning of queda the aí year. We don't na see any questão de preço, perspectives on a drop é when manutenção it de comes to preço até o final pricing, do ano, né? but we'll É, consider eu like acho que the preços maintenance of até o the final do prices till ano the não end of deve the ter nenhum year. tipo So de I don't think we're pressão going to have any para major baixo, pressure, dada que a demanda no segundo semestre considering ela that praticamente the ocupou demand as in the second capacidades do semester is mercado como um basically todo, ou occupying se tem the capacity in the alguma market as a capacidade whole. ainda, é muito pequena. And É, if there's still preocupação some que a gente tem capacity, it's sempre very é, né, small, right? But no our início do concern ano, que você tem uma is sazonalidade always, mais as you can see in baixa the beginning of e the a própria year, queda lower das aparas, seasonality, ela acaba gerando algum and tipo de even the pressão drop in redução de preços scraps no primeiro also semestre. generates a bit of Nós temos pressure. uma política But de não we reduzir do have a preços, nós policy achamos of not que reducing the preços é prices. algo que se conquista And we e muito believe this is something difícil that's depois de conquered você and it's going to repor be very preços difficult for to conquistados, né? re- uh, Então a gente tem uma recover política de ser conquered bastante prices, right? firme So we are really na firm gestão de preços with e devemos managing our manter os prices, preços and we estabilizados should aí keep these stabilized nos próximos trimestres. during the next quarters. Perfeito. Bom, a segunda parte da Perfect. pergunta do Guilherme, então, Well, é the sobre second part custos. of this question Alguns from Guilherme trimestres is about atrás, costs, comentávamos and a sobre a few redução quarters do ago, preço we were das talking about the aparas. reduction of the Estávamos price of passando a scraps, ver isso nos números and da we Irani were e da starting to performance de cover margens da the numbers companhia. that Imagino que Irani parte and margin disso pode ser performance in the company. explicado pela We can redução dos imagine volumes part de of this produção de is reciclados, mainly due to dado que the alguns reduction in players volumes. pararam produção. You can see Mas some gostaria de players stop entender com their vocês production, but I wanted to o understand que acham, with you all qual é o what you ponto de guys equilíbrio no think, preço das what's the aparas balance que não point on the incentiva a price of retomada da scraps produção de that would reciclados, not encourage the recovery in the considerando o production of preço de papelão recycled a níveis goods, atuais. considering Na verdade, the eu É quero price of saber o, qual é o cardboard at nível the do current preço das levels, right? aparas. Oi, O desculpa, Gil. nível do Well, preço das when we aparas que consider the level of the cairia a price of ponto de scraps, motivar that would restartar maybe as motivate máquinas or de, restart de reciclados the que foram paradas, machines né? and recycled goods. Esse é um ponto. E o outro Well, ponto seguindo that's aqui one point. And é o que another estão vendo point na is ponta, what you've been ponto de seeing vista when de it preço comes das to aparas, e se the podemos price esperar of the mais scraps, and reduções olhando para if frente. we should expect more reductions up As ahead. aparas entraram no ciclo de Well, the queda, scraps got né? E into esse ciclo a se mantém. A rupture tendência é cycle, de let's say. queda das The aparas trend is no that there quarto should be a trimestre e muito reduction in provavelmente the no fourth início quarter, de and 2026. probably in the Tipicamente, as beginning of aparas entram em ciclos 2026, de but queda normally the e em ciclos de alta, drops então between que vão se we retroalimentando have por this alguns meses, né? point of A gente espera dropping que esse cycles and ciclo de queda increasing ele cycles, but continue, we porque a gente não imagine está vendo this nenhum tipo de will pressão no remain mercado de aparas, since we mesmo haven't nesse seen momento much de maior pressure in demanda. this market, even Então, at this é moment with esperado higher que as demand. aparas So we do continuem caindo expect aí no ritmo parecido scraps do to que continue to aconteceu aí nos drop at a últimos pace that's meses. very similar to Essa é a what has expectativa. gone on in Isso, the last few months. This is the evidentemente, expectation. vai nos Of ajudar em course, termos de this will help rentabilidade aí us when it no comes to próximo trimestre. profitability in the next quarter. O que mais que era, Giovana, que você tinha? So O what ponto de else did you equilíbrio, na from? realidade, o Well, the preço médio balance das point. aparas The average histórico price of é em torno the de R$ 900 scraps por historically is tonelada. 900 reais Tá? per ton. Hoje nós estamos And acima de so R$ 1.000 today ainda, então a we're above expectativa a é que thousand se reais. So aproxime, the como expectation that sempre, this né, should do ponto médio, be mas close to lembrando the que esse average price, mercado é of um course, but you mercado que can tem uma certa remember that this is volatilidade, a então market that has ele a gira aí bit ao of redor volatility. da So it's média em around alguns momentos de pico, tanto para baixo como para some cima. E tem a ver também peak com a moments, dinâmica right? do Downwards and upwards. craftliner, And né? so it's Quando a gente also vê related que to the no craftliner ano que não tiver dynamic. espaço para colocar And when we craftliner consider while aqui you have dentro das space for the embalagens, craftliner here in the isso packages, pode levar ao this fechamento can de lead fábricas to de the reciclados, como closure of ocorreu, né? recycled Então não é só goods. uma proxy do So preço it's das not just a aparas, proxy mas of também the scrap tem prices, relação but com o preço do also craftliner. related to the É, craftliner à prices. medida que o mercado, Well, que as the os market exportadores and de craftliner exporters que têm tido uma of exportação relevante kraftliners nos have últimos had meses,
relevant exports in the last few months. Se eles redirecionam o If they papel para o mercado redirect interno, porque paper to the externamente internal o market mercado está um pouco because mais fraco, externally the market's a little weaker, isso faz com que o preço das this would aparas end acabe up caindo, making né? scraps A gente tem prices visto go alguns down. encerramentos But de operações de we've seen reciclado, some closings in recycled operations, and e colocando mais papel de we've fibra also virgem no been mercado, né, adding que é os more concorrentes. virgin Então, fiber paper isso into the ajuda market. também o So that mercado de helps aparas para also with the intensificar scraps market eventualmente a queda. to intensify the drops.
Muito bem, aqui tem o Edgar Well, thank you. Here we have Tudo bem, Edgar Edgar? Você pode from abrir Itaú. tipo, abrir o Um, microfone, né? how's it going, Edgar? Can you Tá. open up your mic? Gil, abre. Well, Sim. great. Beleza, obrigado pelas Thank perguntas, you all so parabéns pelos much for the resultados aí, questions. Congrats on the trajetória de results and desalavancagem, sharing a bit of your com bastante deleverage retorno para o tra acionista, inclusive essa journey, with a lot estratégia of de returns buyback bem to the assertiva, né, dado o shareholders and the preço da buyback ação hoje strategy. versus o preço médio aí desembolsado And nesse último so buyback. Mas vamos lá para as perguntas, pessoal. let's get back to Primeira pergunta, eu queria explorar questions. um pouco essa The first estratégia de value over question volume que is vocês têm if you feito, né? could Fica explore a claro bit of the nos value resultados da over companhia volume strategy, que and it vocês becomes têm very clear in conseguido the com essa company's results that estratégia you guys reter have preço, até been passar um pouquinho de preço, né? able to Tive um retain aumento aí no pricing. preço médio de papelão do There's lado, an mas por outro increase in lado the vocês average price têm of perdido um corrugated pouquinho cardboard, de but on the market other share. hand, O que eu queria entender é and assim, so até que ponto I want vocês to understand aceitariam up until perder what market point you share guys em would detrimento de accept preço, né? Se existe losing market tem share to the alguma detriment conta of ótima que pricing. vocês So fazem, is tipo, there qual que é some o like volume que optimal vocês deveriam estar calculation of operando, ou a what would be the volume you should be capacidade operating with when it comes operacional to this and versus a capacidade operational capacity instalada de versus vocês que faz installed sentido capacity that abrir really mão de makes market share sense em maybe to give up detrimento on market de share to the preço, detriment of tá? Então eu queria price. ouvir um pouco de I vocês, wanted to como hear vocês you pensam guys essa talk estratégia, about como this que é a a bit and how tomada de you consider the decisão strategy and how the nesse decision sentido, e making até como que isso vai ser takes place in this para sense, and even 2026. how this E should aí, be in assim, eu 2026. queria Then I also ainda entrar wanted um pouquinho to mais no get detalhe nessa into a little parte more de details Apara, né? about the Obviamente, scraps, right? a gente Obviously, tem esse ponto we de have equilíbrio aí, talvez this o preço balance histórico é point, de R$ 900 maybe the por historical tonelada, price of mas um 900 reais per ponto que ton, acaba também but also sendo a point driver that de ends up dinâmica being de a mercado é driver o for the market spread dynamic, entre which o is the preço spread de caixa de between papelão the e o price preço for de Apara, né? cardboard Acho que boxes tem and the talvez um sweet scraps. spot, And I think maybe um there's a sweet delta que spot. faz sentido e a Um, partir de um certo maybe there's a momento delta that você makes sense, começa a and ter um then pouco from mais de one pressão point de in time preço. you would start Óbvio, having com more todas as pressure, outros fatores aqui right? incluídos, But como demanda, oferta e assim of por course, the diante. other Então, eu factors queria as entender demand se and nesse all nível of de this. apara But que a gente está vendo hoje, if we se já consider this existe alguma level, pressão is there already para some redução de pressure preço na maybe indústria. on E aí isso até reduction casa of um pouco prices in com the a primeira industry? pergunta And that em kind of relação à estratégia de meets the vocês first de question value with over volume. Então, eu entender the assim, strategy of value qual over que é volume, right? o So, preço de apara que deixaria vocês no what's sweet the spot, scrap que nem price that would pressionaria be a preço sweet e que spot for you ainda guys that traria wouldn't pressure price algum and would aumento still de maybe bring in rentabilidade? an increase in E aí, por último, profitability, se let's say? puder, And só se last, tem alguma if possible, I atualização would aí just de like to know if there's an plataforma update NEOS, né? A gente vê on the vocês nails platform. chegando We see you próximo da conclusão guys dos are grandes getting close to projetos the aí de completion Gaia. of Obviamente, tem major ainda Gaia as duas projects, and of course, you still PCHs, have mas two a gente está PCHs, but próximo de concluir aí we're grande close parte to dos projetos. completing Acho que most NEOS of the era projects, esperado and I think alguma novidade já for esse nails, we did ano, expect mas some essas news this incertezas todas year, de but mercado these têm uncertainties in the levado talvez market uma decisão maybe um have led pouquinho mais para to frente. a Quando, decision assim, up tem alguma ahead. data mais ou menos que And vocês so, is esperam there like a tomar alguma day that where decisão? you would expect to make a Qualquer decision, atualização em relação a isso or ajudaria if you have any bastante. new updates in Obrigado, regards to this, that would novamente. help a lot. Thank you so much. Legal, Edgar. Obrigado aí pelas Okay, thanks, perguntas, acho que Edgar. Thanks muito for the boas. questions. Esclarece That bem really pouco da clarifies nossa estratégia a de lot of our valorizar strategy in rentabilidade em value and detrimento de profitability to the volumes. detriment of E essa tem sido uma volumes. estratégia, And Edgar, que nós temos this tomado has been a já strategy historicamente, that né? we've been implementing historically. Temos And bastante so experiência we have a nesse lot of mercado papelão experience do when it lado comes to this corrugated cardboard market. e, e sempre que há And oportunidade de whenever fazer um there's an movimento de aumento de opportunity preços um pouco to mais have an forte, increase a in gente prices, abre mão de we'll volumes always give momentaneamente up para que on não haja volumes nenhum tipo de prejuízo momentaneously por o to not processo de aumento de generate preços, any para que ele seja losses due implementado com to vigor, price né? increase processes, right? So it can Tão be logo implemented concluído vigorously, o and ciclo de aumento de preços, as nós soon as the iniciamos um price cycle processo is complete, we de start recuperação de the volumes, mas de forma recovery of the cautelosa, volumes in a né? very careful manner. Nós começamos a trabalhar com And so volumes we que têm start uma rentabilidade um learning pouco with menor ainda volumes na that have carteira, smaller buscando profitability in the reajustar preços portfolio, e trying to buscar mais readjust volume, prices and search for né? more E volume. vamos fazer algumas And prospecções, mas we're going nós to work temos on muito prospecting cuidado as com well. But we're prospecções very novas, careful with new prospecting, principalmente em right? períodos de Especially when it sazonalidade comes mais to baixo, seasonality para que periods that não are haja lower, um processo to de avoid redução de preços no a mercado, market price retroalimentando um processo reduction de that could be destruição de valor cíclico
repeating a Então, nós systemic value preferimos fazer isso de uma forma destruction bastante process. So we cautelosa tried to do após o this in a very ciclo cautious de aumento manner de preços. Então, nós after temos uma the estratégia de price increase manutenção de cycle. So preços, we have a price né? maintenance Buscamos não strategy. fazer reduções de We preços, try to not perform principalmente no price mercado de reductions, caixas, especially in the né? O mercado de box capas é market. um pouco mais ligado e tem uma correlação Then maior
that aparas e os papéis the também sheets papelão do lado are também maybe a little more relação mais related forte to com the aparas, scraps, mas preços de closer caixas nós ratio. procuramos não But when não it comes fazer to nenhum tipo prices of boxes, de we don't ajuste want to com perform essa any variação das adjustments with aparas. this variation of the E com scraps isso a gente faz essa recuperação prices. de And with volumes this, we recover aproveitando os volumes, momentos de taking advantage sazonalidade of the melhor. seasonality Então é moments that are a possível little que a better. gente passe pelo So it próximo could be trimestre that we'll um go pouco through the menos de next volume do quarter que with a little passamos no less ano volume passado, than what we had last esse year, ano, talvez até no primeiro or trimestre this desse year, ano, maybe in the first quarter. mas focando aí a But partir do segundo focusing trimestre do ano que vem on numa from the second recuperação um semester pouco mais forte de next volumes, year with a bit more of a recovery in se a volumes, sazonalidade if ajudar, seasonality né? Porque helps, of course, essa right? So estratégia de você conviver com pouco de this capacidade e strategy of coexisting with manter capacity and keeping up preços inalterados, with isso the faz com que você prices tenha unmodified, controle maior das really variáveis de helping you to custo have da a bigger operação como um control on the todo, cost faça variables, ajustes aqui e ali, um, trabalhe and com performing menos some horas adjustments here extras e and tudo there, isso working acaba less extra tornando o hours, processo mais and that eficiente. all Trazer makes your volumes process more efficient. So com bringing in rentabilidade mais volumes baixa, with você acaba profitability that's entrando num lower, processo de maybe, destruição de and valor maybe que não would faz lead to a sentido. Então, destruction nós of somos value, muito so cuidadosos that nesse we're very processo, tanto na careful in hora this de process implementar when it preços, comes para to que a gente possa implementing tirar o prices, máximo do ciclo de so aumento that de we could preços, really como também no processo de get the most recuperação out de of the volumes, que a gente price faz com increase bastante cycle, cautela, and porque a gente also in sabe the que o volume mercado reduction process, we're very ele careful tem a because we know sazonalidade do segundo the market semestre has e os volumes seasonality in the acabam second retornando. semester Então, and parte volumes desses and volumes que você está recovering. vendo So part menor of no the terceiro volumes you're trimestre, seeing that eles are vão ser lower in the third quarter recuperados no quarto are going to trimestre pela be recovered sazonalidade in the fourth e quarter parte due deles to ao longo do seasonality and próximo part ano, of them né? throughout next year. Com relação So when it comes to ao preço das aparas que você the se price of referiu, scraps that you tipicamente referred to, essa relação typically entre preço this de relationship papelão do between the lado e preço de price of aparas corrugated é em cardboard torno de and seis the vezes. scraps Essa tem sido a price are média about histórica. 6 times. That's the Tivemos algumas historical variações average. importantes We had em some em important alguns meses, que variations chegou a in a 12 few months, vezes, right? And há um so momento que as that aparas went caíram to about muito e os 12 preços times where the do scraps papelão dropped a do lado lot havia subido and muito, corrugated mas cardboard isso é prices also went atípico up a se você lot. olha But this is num atypical, right? horizonte If you mais look at longo, this você vai ver que long-term essa média horizon, de seis you'll vezes see the ela average of parece 6 mais times consistente is do que seems to essas be more variações consistent que houve aí no curto than the prazo. Então, nós variations estamos that muito took place in the próximos desse short term. equilíbrio So we're em very termos de close to preços de this balance aparas point between the e price of preço do papelão scraps do and lado. Mas a gente corrugated acredita, cardboard dada a dinâmica prices. de But mercado, que vai haver considering the market uma dynamic, queda das we believe there's aparas going to e be o a preço drop deve in permanecer scrap prices, mais and próximo da estabilidade aí nos it próximos should be trimestres. closer to stability in the E, next e a quarters. última pergunta, qual que era And mesmo? so, Qual foi, Nelson. Edgar? well, Em the relação a last Nels, você question. teve algum. Nelson, Well, é about exatamente isso que você falou. Nós now, temos this as is really engenharias what we were concluídas, talking os about. projetos We have que nós the estamos engineering work planejando. done for all the projects we're Isso fez planning, parte aí and this do is nosso all planejamento part of inicial this da plataforma initial planning Nels, mas process nós só vamos in the NELS divulgar os platform. projetos But we're e just no going to start momento que disclosing nós entendemos projects at the adequado. moment when we O understand this momento is atual é muito adequate, ruim and the por current conta da moment is taxa de really juros bad elevada, due to the high e interest as rates, and incertezas que so se tem aí no and horizonte. also a lot Então of a gente uncertainty on the prefere ser horizon. cauteloso aí no So we lançamento do plan to novo ciclo, be more e cautious as we fazer launch com que this new a cycle desalavancagem and ocorra make com the mais força aí ao deleveraging longo do próximo happen ano. a little E com isso stronger a gente with está preparado já com throughout as the next engenharias year. And prontas e with this, we're prontos aí para prepared, and we lançar a have the ready plataforma Nels, tão engineering to logo launch the a NELS gente platform enxergue as cenário um pouco soon as mais we de see queda da a taxa de more juros, evidentemente, e intense também drop in the interest as rates. incertezas todas que a And gente of está course, the vivenciando no mundo. uncertainties we're all experiencing. Perfeito, obrigado, pessoal. Okay, perfect. Não Thanks, sei se guys. respondi Muito tudo, bem. Edgar, acho que sim. Not sure if I answered Todos os everything, but I pontos? think so. Tudo bem. Bom, vamos para a próxima, aqui temos várias perguntas aqui. O próximo é o Stefan, do Citi. So Você já está com o microfone aberto, the Stefan? next one is Stefan from Oi, Citi. Stefan. Bom dia, Hi pessoal. there, Obrigado por Stefan. Well, pegarem good minhas morning. perguntas e parabéns pelos Let's resultados. thanks for A primeira taking my pergunta, eu queria question. explorar um pouco o segmento de flexíveis, And né? No so segmento aí que first, I parece wanted que ficou um to pouquinho explore para about trás. the O Sérgio flexible comentou aí segment, que o and preço do trimestre foi Sergio talked about the impactado aí price in the quarter that was pela impacted dólar, by the mas queria pegar um pouco com value vocês of como the é que vocês estão dollar. vendo aí But para o quarto we trimestre wanted de to look at 2026, a parte de what you guys are flexíveis, por favor, seeing in the tanto fourth preço e quarter of volume. 2026 E a segunda and pergunta, na parte de custo, on acho que costs as já well. foi bem explorado aí a I queda das think that was aparas already e pretty well a provável explored with the drop in continuação do scraps and movimento, possible mas me continuation of corrija se eu this estiver movement or errado, trend.
understand. o movimento no But correct me if I'm wrong, terceiro this acelerou pouquinho mais movement in the na third quarter outrina. seemed to be a little E more aí, accelerated pensando in em the custo, end of the o custo do last terceiro quarter, trimestre right? So then we refletiu consider
toda a queda no trimestre ou ainda that tem affected algo all of the que drop in the quarter, or is barrigou there para o still quarto something that TRI, was né? Então, kind of pensando se, uh, de novo, acho impacted que by the fourth se quarter? So once again, a queda de custo terceiro trimestre the já drop refletiu in preços de salários costs mais in the baixos third ou quarter ainda tem already um pouco mais reflected para vir, the lower salvo scrap as futuras prices, or is quedas there que são still a esperadas little para more to frente? come? Essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Those are my two Na questions. realidade, quando nós Thanks. falamos ali, é Well, preço médio, né, by Steph? what we Então, discussed, there's naturalmente, the você average price, tem right? So naturally, you would have para o quarto trimestre for já the um fourth novo quarter patamar de a preços, new né? level of prices, Você tem uma curva de queda, né? and you have this dropping E você vai curve, ter and then you também no also quarto have trimestre mais in the queda de fourth aparas que a quarter gente está prevendo more of aí a que drop aconteça, in scraps né? that we're Em expecting função da dinâmica de uh, mercado. Então, to você happen parte de due um to the preço market menor, dynamics. So preço you médio start out with a menor, lower average price, e também and then com a queda prevista aí para os we also próximos have an meses. expected drop in the next months. E com relação a So, embalagens and then in regards flexíveis, to a gente tem que dividir esse mercado, flexible packaging, né? we have to Nós split vendemos this papéis para market. embalagens We flexíveis, sell nós temos paper for papéis para sacos flexible, industriais, que são os the papéis da máquina 1, packaging, and also nós for temos papéis industrial da máquina bags. We have 2, que papers são os in papéis machine para 2, which are the sacolas, papers for e bags. temos os papéis And da máquina 4, que then são we os papéis have de baixa papers for gramatura. machine Os 4, papéis de baixa gramatura, nós which are fizemos the repasse thinner de papers. preços And acima da that's where we inflação had the nesse price ano. transfers that are Temos feito todos os anos, é above um mercado que nós inflation. temos And liderança, this is a que market where são we os have papéis leadership, and para those are the papers padarias that e outros usos que usam that's papéis de for baixa gramatura e que nós temos bakeries and todos other os nichos paper, praticamente de other liderança de businesses mercado that e temos use conseguido this fazer os kind of repasses thinner de paper. inflação And we've been naturalmente. able to transfer Mercado de prices for inflation sacolas, que é a naturally. máquina Then we have 2, the que é a máquina que bags nós market, reformamos aí machine 2, na that we plataforma Gaia, refurbished inclusive esse mês ela in bateu the recorde Gaia de platform. produção. Essa máquina ela vem com uma And then performance excelente, we have né? E esse mercado ele tem excellent tido uma dinâmica performance, muito and the boa, market has né? had Então really good nós conseguimos dynamics. fazer repasse de So preços, we've been né? able to Também porque transfer ele tem um prices, ingrediente and de there's also aparas, né? this other Na ingredient composição of dos papéis, scraps in the composition of the mas a maior papers, parte é fibra but virgem most e nós is conseguimos fazer o virgin repasse. fiber. We're Os able to papéis da máquina transfer 1, que são prices and pass papéis para along sacos prices. industriais, Machines from esses nós temos tido paper mais for machines dificuldade. 1 have been a little more challenging, As empresas que and fazem that's conversão de because sacos, elas têm tido um companies mercado that de have the cimento bag para sacos de conversion, cimento um they pouco have a pior do que market that is imaginavam e maybe têm a little colocado worse than what they papéis expected, and they've been spot no placing mercado, e spot isso tem papers in trazido um the pouco mais market, de which has dificuldade de been repasse de preços leading to a nesse bit more of segmento a difficulty específico, to que é pass sacos along prices in industriais. this specific segment, É um which is that importante of para nós. industrial bags. Nós This is temos important um for preço us, premium and em we relação have à a média de premium mercado price in pela regards to the liderança que average a in gente the tem nesse market, segmento, considering our mas e leadership in também this por sermos a segment, but única also because empresa we are que the only fornece company papéis de forma that segura provides paper para in a safe pequenos e manner médios convertedores, to né? Porque as small and empresas medium-sized que converters, produzem esse because the tipo de companies that papel para produce this sacos type of industriais, paper tipicamente eles têm a operação de typically conversão, have a principalmente de sacos conversion para cimento. operation, E aí eles entram especially e for saem cement spot no bags, mercado and they à come in medida and que esse out mercado está melhor ou pior. as the market Então, nesse becomes momento, better tem or tido uma worse. oferta So at maior this desse moment, tipo de there's been a papel no bigger mercado e com offering of isso this nós type temos of tido paper mais in the market. dificuldade de repasse de With this, preços we've had a no bigger mercado que challenge nós to temos transfer liderança e prices temos um in the preço market where premium. we have leadership and premium prices. Henrique, me ajuda aí. So, Henrique, Não, Sérgio, acho que você disse isso aí. Exatamente isso. Acho que só de complemento, né? well, O yeah, I quarto think it's tri deve just ser to muito add parecido on, com o the fourth terceiro. quarter is Talvez uma maybe very similar to the pequena fourth, variação. to A the gente third, ainda tem but período de Natal, né? maybe as a Outubro e slight novembro aí vem muito variation, we have forte the ainda Christmas na questão period. de sacola e os outros October, segmentos, November has exatamente como você really falou. been Então, strong, and in the se other tiver alguma segments, as variação, o terceiro para o mentioned, quarto é bem if you pequeno. have this variation from the third to the fourth, it's going to be Pequena very small. mas a maior influência And nessa questão do preço then the das biggest embalagens influence flexíveis é in o this dólar, issue né? O dólar Isso. is the foi, dollar, foi of muito course, forte nesse último which had trimestre. a significant drop. O Divan, Muito você bem. tinha levantado a mão? Não, And não. so, Levantei sem querer aqui. sorry, Eu fui ver se tinha I mais gente que got tinha up levantado. too quick here, Bom, nós but temos várias perguntas aqui ainda we no have chat. still Então other vamos lá. questions O here to Ângelo answer. Then we have Zanfassi Angelo também here. tem uma pergunta. Boa He tarde, also parabéns has pelos a question. resultados. Gostaria de Good entender como afternoon. vocês estão visualizando o Congratulations on the cenário de results. I want to see what the rentabilidade para o scenario is final for deste ano, profitability em função in do the end of aumento this year, recente de considering the preços e increase cenário de recently aparas in em prices queda. and the scenario with a drop in Olha, scrap a prices. Well, resposta está na pergunta. the Como nós answer estamos is com in queda the de question, preços since de we have a aparas e drop
in acontecendo, já scrap a média prices de taking preços ela place, parte de um preço and mais the baixo do que average a média do prices trimestre also starting anterior. off with the É lower natural que a price than gente the tenha uma average evolução da in the previous rentabilidade, quarter, then it's dado que os natural we'll have an volumes não evolution in the devem ter grandes profitability alterações. because Claro que o mês volumes de do not have too dezembro much é um of mês mais curto modification. The em number termos of de December is volumes shorter when it comes to para volumes embalagem, né? As operações for de packaging and cartonagem, the de operation operações menores de of cartons and convertedores, eles the acabam funcionando smaller até o dia operations 20
for the depois o pessoal converters will be fecha em working férias. Isso till the acaba 20th, and then afetando um people pouco get into pedidos vacation. no mês de dezembro, And that mas isso é a affects nossa the orders in the month of sazonalidade December, típica, but né? that is our Então, o typical quarto seasonality, trimestre right? So pode the ter um fourth pouquinho quarter menos de could volume que o have a terceiro little less trimestre, volume in the third em quarter função do mês de due dezembro. to Mas the em termos de month of rentabilidade, December. a But when gente it comes vê to aí a rentabilidade profitability, our ascendente, dado que os profitability preços estão is estáveis, growing né? since E o prices custo de are aparas stable ele and vem em queda. the cost of scraps have been dropping as well. Muito bem. Aqui tem o Great. Dante, So then we have Dante Suplemento, tem here, várias perguntas aqui numa and mesa. there are a bunch of questions here. Vamos lá. Qual So seria o preço anyways, médio what would justo no be the mercado de average aparas no longo fair prazo? price in the market in the long term? Isso não temos como prever, né? Well, this is not Isso something we depende can das foresee, right? condições Because fair várias, pricing muitas depends variáveis. on O que eu posso so many dizer é que a different média conditions, histórica right? do But what we preço can de say is that the aparas no average Brasil history é of em the torno price de of scraps R$ in Brazil 900 por are tonelada, about $900 per e os ton, preços and eles the variam em torno prices dessa média. vary around this Perfeito. much. E aí a outra parte da pergunta Then dele the é: other part of the a question companhia is encerrou o terceiro tri com the company aproximadamente ended the third quarter 525 with about milhões em reservas de 525 lucros, million of e mais profit 180 milhões reserves and em another acumulados. 180 Totalizando million in 700 accumulated milhões. profits, Considerando que esta é a 700 million última in total. conferência de And empresa since de this is the last 2025 e havendo earnings call for aprovação da isenção do 2025, IR and if there com a is an approval tributação of de the dividendos, qual exemption of seria a probabilidade da income companhia tax, what would be distribuir the dividendos chances adicionais? of having Seria the company possível que distribute esses additional dividendos chegassem a 700 dividends? milhões, Could considerando a these possibilidade de dividends pagamento reach de isentos 700 no million, ano de considering the 26 e 27 e possibility 28? for the payment Acho of que eu these posso responder dividends? aqui, Sérgio. I think I Na can verdade, answer this one, assim, Sergio. Actually, well, Dante, a gente tem uma política de distribuição de Hunter, we have a dividendos. A gente distribution já distribui dividend policy. We've already 50% distributed do 50% lucro, of our desde que a profits alavancagem da ever companhia since esteja leverage abaixo de in the company, 2,5 vezes. as long as Então, o it's nosso below objetivo aqui é otimizar a 2.5 estrutura de times. So the capital para objective here is to potencializar optimize capital o structure to retorno dos leverage acionistas ao longo do tempo, returns no for longo prazo. shareholders over time. A isenção do dividendo, a The gente entende que ela exemption of é dividends, interessante, and mas primeiro que ela só vale we para pessoa understand this is física. important, but E this is segundo, only uma valid for distribuição adicional individuals, de right? And for dividendos, companies, an additional ele distribution of não dividends conversa com a will nossa not estratégia de interact with our otimização strategy da estrutura de for capital, dado que a optimization of gente all of já this distribui capital structure, 50% do lucro todos os anos, né? E nós, because we como uma already empresa distribute que 50% quer of our profits crescer, every year. os outros And 50% as a company that wants retidos, to grow, eles são direcionados the a other projetos de 50% that are expansão, retained porque are nós temos muitos directed to projetos de expansion expansão com projects, because taxas we de have a lot of retorno expansion projects with bem return acima do custo de rates capital. that are way Então, above the assim, cost of capital. não temos So nada em relação a esse we don't assunto, have anything in de regard to distribuição de mention in regards to dividendo this dividend extraordinário. distribution, A but gente tem acompanhado o assunto, ele nem we've foi been ainda keeping up with aprovado this, and this hasn't even been definitivamente pelo approved Congresso, né? definitely Ele passou by na Câmara, this está no Senado, a gente até acha que vai ser by aprovado, Congress, dada right? a We think it's going to unanimidade be que tem esse approved tema, unanimously, mas but é um tema que assim, a gente tem it is a acompanhado, mas não topic we've tem been keeping up with, but visto we haven't really oportunidades em seen relação a ele até opportunities in aqui. regards to it so far. Não sei se o Sérgio quer So, comentar alguma coisa sobre isso. Sergio, do you want to talk about Não anything? temos nenhum tipo de No, we decisão have nessa no direção, decision né? in this regard, really. Nós devemos And cumprir aí a we nossa política should de fulfill dividendos our dividend da forma como ela policy está estabelecida. Não há nenhuma as decisão, e se houver, established, right? aí There's nós no vamos decision comunicar, yet. And if evidentemente, there mas não tem is, of nenhuma course, we'll discussão nesse communicate about sentido it, but there's no por hora. discussion underway at this moment. Bom, a Marina Great. So Vanegas then we have aqui, ela Marina. está perguntando aqui. A gente percebeu uma She's maior asking pressão nos about preços de greater pressure in papéis the reciclados prices of desde recycled setembro por conta paper das aparas. due to Vocês veem queda de scraps. preços do Have you papel guys nesse seen a trimestre? drop in prices of paper in this quarter? É possível que sim, Well, se it as could aparas be, if the continuarem scraps caindo nesse continue to ritmo que elas estão drop at caindo, this pace, existe uma correlação forte. there Claro is a que como a strong demanda nesse correlation, período but ainda está boa of e course, nós since temos demand is clientes so pretty good in fiéis this e period, and we have customers nós that are very vamos faithful, controlar bastante we'll bem be essa queda. controlling this all O very Henrique well. pode complementar But melhor como é que he está can esse add mercado. on and explain how the market's doing. É isso aí, Sérgio. Depende, claro, também da Well, that's oferta e exactly it, demanda. but of course, Normalmente, it quando cai a depends paras, on cai alguma the coisa do supply and papel, mas demand. When you está have a caindo drop numa in the scraps, proporção sometimes menor there's a do drop que in something a related to paras. Então, paper, but possivelmente, it's no dropping at a quarto rate tri, that's lower. So probably in the fourth vai ter uma quarter, leve queda we'll have no a papel, slight no preço do drop papel in the reciclado, mas price of muito recycled pouco, na minha paper, visão. but very little in my view. E nós estamos pouco expostos, né, a este And we're not so mercado, são apenas exposed to 6 this mil market, toneladas right? por Only ano, 6,000 tons per year. porque a maior parte dos And papéis most of the reciclados produzidos pela empresa recycled são papers transferidos para produced as by the unidades de company embalagem. are transferred to the packaging Bem, units. o
Well, Regis, here he has another question, and he said, well, do scraps have a significant participation or share in the cost of the paper and the corrugated cardboard? What's your analysis for prices for the fourth quarter? Acho que a gente já comentou, né? Mas a gente Well, we've tem already expectativa talked de about que this. continue esse ciclo
esse ciclo de queda aí no when próximo it comes to trimestre. this dropping cycle in the next É quarter. basicamente a mesma pergunta da Denise So that's ela disse pretty que much vai the same prever question. ela pede para 2026 a tendência de preços de aparas Then for granulado 2026, em that's the alta, trend. em alta, baixa de So preços at a e peak ainda sobre a or oferta dessa a matéria-prima drop in prices para and still the 2026. supply of this A raw Denise até material. And so, identifica aqui embaixo, um, a Denise se identifica aqui so embaixo, Denise, here legal you can aqui, also ela see gestora that da unidade de papel e papelão da she Santa Elisa, em manages Malages. the paper No and caso, cardboard unit, Só lá do Nordeste. and that's Mas a from the gente está Northeast, right? prevendo But anyways, we're essa continuidade expecting da queda. this continuity in the drop. 2026 é uma incógnita, né? Porque 2026 vai is depender a da demanda big question interna, vai mark, right? It's depender going do to depend mercado on internal externo demand, para external kraftliner, vai market for depender da kraftliner quantidade de paper, operações de and the amount of reciclado menos operations. efetivas. Então, você tem muitas So variáveis there's que still podem so influenciar many essa trajetória variables das that could aparas. influence this. Até onde a gente But consegue up enxergar, until where we can todas see, essas variáveis elas estão all of sinalizando these para a queda das variables which aparas, né? demonstrate O this mercado drop. internacional ele tem The tido mais international dificuldades de market has had crescimento aí more of nos a nos difficulty, últimos meses. um, A exportação ainda and está the bastante exports are resiliente de still kraftliner, very mas resilient for se há uma kraftliners. queda no mercado And so internacional, if there is evidentemente a esse drop papel in the acaba sendo international market, of redirecionado para o course, the mercado interno, products would be né? redirected to the internal market. E com isso você tem mais And oferta de with papel that, you have more de of a aparas, de supply papéis de fibra virgem for papers and no virgin mercado. fiber Então isso in the market. acaba So influenciando bastante a that oferta. influences supply a lot. Legal. Para a próxima, aqui, Great. So our next Henrique question. estava com a... Henrique ia fazer algum complemento? Henrique, did you want to say something? No? Okay. A próxima aqui, então, do Our Osiel next one Soares. here is Quais as from razões Oziel para o aumento do Soares. custo de What are produção the no reasons terceiro for an increase trimestre? in production costs in the third quarter? Custos de produção? Aumento de Well, custos de produção no terceiro an increase trimestre? in production costs, that would Eu be, acho que no terceiro trimestre I think in the third tem quarter. essa produção. Hã? Acho que eu posso O quê? ajudar aqui. Aqui foi Well, Pode ser maybe I que can questão help de with this papel. one here, right? não, maior Maybe nível it's the paper de mix. depreciação No, que a the gente greater teve no level of trimestre. depreciation Não we had teve in the quarter. Well, there was not nenhuma any questão issue estrutural. really. That was more structural, let's say. Custos de produção, Well, eles it's about estão costs praticamente of estáveis, production. né? We're pretty much Alguns stable. insumos Some inputs que têm influência do that dólar have ainda a não teve dollar influence nenhuma influência still direta have nos not led preços, to mas devem cair direct se o influence dólar on the continuar com essa prices, but they trajetória. should drop if the dollar keeps up at this A pace. Paras, que é And um dos principais in custos de scraps, which produção, que would be one of our custo main production variável, costs when it vem comes to caindo. variable costs, have been dropping. O Bruno Oliveira que tem também uma pergunta do Vida de And Acionista. so then Primeiro sobre ROIC, Bruno, considerando recentes first aumentos do about the ROIC, ROIC, podemos esperar and esse comportamento para 2026? could E a we segunda expect também é this sobre a plataforma behavior Anel, for acho que já foi 2026? respondido. And the second one is Todo about the o Anel projeto platform. Magaia, ele já Well, previa about the uma Gaia queda do platform, they were ROIC, already no expecting nível a que chegou drop em in the ROIC at the level 10%, e ele of inicia about uma trajetória 10%, de and alta a partir daí, then they start voltando this para peak níveis or growing históricos trend, getting back mais à to frente. historical levels up Agora, ahead. isso tudo depende But all of dessa this dinâmica de depends resultados do on próximo ano. this Se dynamic tudo for continua da results forma como the next está year. e a gente And continua if evoluindo everything um pouco em keeps up as it rentabilidade pela is, and queda we das evolve in aparas profitability with a drop in e os volumes scraps vêm and em linha com volumes o que está continue to projetado, a keep gente up with the não vê projections, mudança de we don't trajetória expect a tanto na shift in this desalavancagem trajectory como no when it comes aumento to do ROIC, né? deleveraging Deve or continuar increase of the acontecendo. ROIC. That should keep up. A nossa E a outra, projeção de margem Perfect. EBITDA, ela está Then muito our alinhada com projections essa for margem EBITDA EBITDA que nós estamos margins are really fazendo in nesse line with trimestre, what's going on e this deve quarter, evoluir um pouco and should mais, né, evolve a para o little próximo more trimestre, em linha com o que nós in havíamos regards to the projetado na next plataforma quarter, Gaia. Então, in line with what we've been o expecting retorno da for the Gaia plataforma platform. Gaia, ele So começa a se this configurar de uma maneira mais forte Gaia à platform medida que as recovery aparas starts voltam para o nível configuring in a stronger de manner as normalidade they histórica, get back né? to normality levels. a outra parte All era right, da perfect. plataforma And the Anel, next segundo ela part já was foi about the Nels respondida. Deixa eu platform, but I was mudar already aqui para answered. And if falar. you have any questions, Bom, I a think última that's already pergunta been que answered. temos aqui Last é question we do have for today is Samuel from Samuel Magalhães. Bom dia, Magalhães, senhores. Com relação ao último programa and de he's asking about recompras, what vocês possuem about the preço last teto the por latest ação back para essa aquisição? buyback program, and if there's like a ceiling for this acquisition. Nós avaliamos,
We junto com o assess conselho this esse together with the processo, board, né, e vamos definindo and isso we define this a as cada things mês. Não temos take nada, place month by né, não month. temos um We don't have like target, a mas a specific gente avalia target, but mercado, a gente avalia we assess the comportamentação, a market, gente we avalia uma assess série de stock variáveis behavior para and other definir até variables onde a gente vai com o to processo de define recompra, mas a gente till procura sempre where we're aproveitar headed to when it momentos em comes que to a the ação buyback tenha process, sofrido um right? pouquinho, para que a gente And also possa fazer essa when we recompra, para que consider o preço this, so médio we de can buy recompra back as ele well. fique abaixo aí do que está em tela, né? That's sometimes Ok, below não with temos what mais is nenhuma pergunta. internal. All right, no other Muito bem, questions? pessoal. Então, Dentro muito do horário. obrigado aí pela All right, presença de guys, thank you todos. so Acho que much foi for um your trimestre presence. I think it bastante was bom. A expectativa a nossa é dos really resultados good continuarem melhorando aí nos quarter, próximos and our trimestres, com a expectation queda is das that aparas, results should continue to que get better realmente acaba tendo uma with the influência drop muito in forte quando tem um scraps, pico which have de alta, significant influence when there's como a houve, peak né, nesses últimos as meses. occurred Mas a in the last expectativa few é months, de but the resultados cada vez expectation is mais that resilientes e results melhores should e be more capturando resilient finalmente and aí better, o and of course retorno capturing total da plataforma the Gaia. total Ainda returns temos for the Gaia alguns platform. We pontos still have a few points de retorno a serem capturados, principalmente of papéis da máquina returns 1, to be captured, que nós o especially machines, referimos, mas isso vem acontecendo naturalmente aí ao machine longo do tempo. one, O but that's going fato to happen objetivo é over que com a time, plataforma right? So Gaia, né, e com os with investimentos que foram this feitos a and the partir do investments that were re-IPO, a made empresa from the mudou de patamar re-IPO, em the termos de company changed rentabilidade, né, e vem capturando its isso size, de forma, and de this has forma been contínua e cada captured vez mais in consistente an ao longo dos ongoing trimestres. manner E o and more lançamento aí de novos consistently over the projetos quarters. depende um pouco, como Then the falei, launch of new dessas projects, of course, variáveis depends on these macroeconômicas macroeconomic e também variables queda da and taxa de also the juros drops in the interest rates e essa and incerteza reduzir aí no mundo todo. uncertainties also Muito bem, da around the nossa parte, world. eu acharia isso. Não So sei se os diretores I têm think mais algum that's pretty ponto. much it on our Giovanni? side. Do the directors have any other Não points? havendo, a gente agradece No? muito a Okay, presença de so todos I e want to thank you all for your estamos sempre à presence, disposição aí and com a we're nossa always equipe para available atendê-los da melhor with our forma possível. teams Um abração. to meet your Até o needs in the próximo. best way Tchau, tchau. possible. Thank you. Abraço.